হ্যালো। হুম। হ্যালো। হুম। সো সবাই শুনতে পাচ্ছ কিনা আবার কনফার্ম করে দাও তো। জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স সি। শুনতে পাচ্ছ? হুম। সো লাস্ট ক্লাসে আমি গ্রুপ থিওরির যে এক্সাম্পলগুলো ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? সো আপ টু এক্সাম্পল 12 পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম। সো নোট দিস প্রবলেম, দিস ইজ এক্সাম্পল 13. সো ফার্স্ট অফ অল নোট দিস প্রবলেম. Prove that this set G is equal to, what is given set here? G is equal to cos theta plus I sin theta. Okay, cos theta plus I sin theta, theta being a rational number, forms an abelian group with respect to multiplication. So we have to show that G is a group with respect to multiplication. Here G is defined by G is equal to cos theta plus I sin theta, right? What is theta? Theta is a rational number. Theta is a rational number. Okay, so note this problem first. Prove that this set G is defined by cos theta plus I sin theta, theta being a rational number, forms an abelian group. Abelian group, that is also called commutative group with respect to multiplication. Okay, so we have to show first of all closure property, associative property, existence of identity, existence of inverse. If these four properties satisfied, then we say that G is a group with respect to multiplication. And also we have to show that this is abelian group, that is we have to show commutativity. Okay, so suppose cos theta plus I sin theta, right? So suppose this is a theta, let a theta, so this is cos theta plus I sin theta. ঠিক আছে? Okay, what is theta? Theta being a rational number. What is theta? Theta being theta being rational. So first, closure property. Number one, closure. Closure axiom. So here we consider two elements, right? Suppose a alpha and a beta. So let a alpha is equal to, what is closure property? Just say what is closure property?
AB belongs to G. If this implies A star B belongs to G, then we say that G is closed with respect to the operation star. Here the operation is multiplication, right? So we consider two elements from the set G. What are the structure of the set G? G is cos theta plus I sin theta. So we consider two elements. So let A alpha. So this is cos alpha plus I sin alpha. Structure the cos theta plus I sin theta. So we consider an element A alpha, that is cos alpha plus sin alpha. Okay. So this belongs to G, right? And we consider another element, suppose A beta. So this is cos beta plus I sin beta. So this belongs to G. So we consider A alpha belongs to G, A beta belongs to B. So what is our target? Our target is to show that A alpha dot A beta, so this belongs to G. Then A alpha dot A beta. So what is A alpha? A alpha is cos alpha plus I sin alpha dot A beta. What is A beta? Cos beta plus I sin beta. So if we multiply this, so what do we get? Cos alpha plus beta, right? Cos alpha plus I sin alpha into cos beta plus I sin beta. So what do we get? Cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta, right? Okay. So this is of the form cos theta plus I sin theta. Just you consider this is theta, this is theta. So cos theta plus I sin theta. So A alpha dot A beta. So this belongs to G. So we consider A alpha belongs to G, A beta belongs to G. We prove that A alpha dot A beta belongs to G. So closure property satisfied. So therefore closure property holds. Okay. So next, associativity number 2. So we consider three elements, right? A alpha, A beta, and A gamma. So let A alpha, what is A alpha? That is cos alpha plus I sin alpha. Cos alpha plus I sin alpha. So A alpha belongs to G. A beta, that is cos beta plus I sin beta. So this belongs to G. And we consider another element A gamma. We consider another element A gamma. So this is cos gamma plus I sin gamma. So this belongs to G. ABC, right? ABC belongs to G. What is associative property? A star, B star, C. So this just we change the bracket. A star, B star, C. So this property is called associativity, right? So A alpha, dot A beta, right? Here the operation is multiplication dot A gamma. Then A alpha dot A beta. So this is A alpha, this is A beta. So if we multiply this, so what do we get? Cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta, right? Cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta. So this is basically A alpha dot A beta, right? Dot. What is A gamma? A gamma is cos gamma plus I sin gamma.
So if we multiply this, so what do we get? Cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma, right? So this equal to cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma, right? Again A alpha, again A alpha dot A beta dot A gamma. So first we multiply A beta into A gamma. So A beta dot A gamma. So what we get? Cos beta plus gamma plus I sin beta plus gamma, right? So A alpha is cos alpha plus I sin alpha dot A beta dot A gamma. So what we get? We get cos beta plus gamma plus I sin beta plus gamma, right? So now if you multiply this, so what we get? Cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma, right? Okay, just recall this property. Suppose cos theta 1 plus I sin theta 1, okay, into cos theta 2 plus I sin theta 2. If you multiply this, so what do we get? Cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2, right? Cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2, right? Cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2 dot cos theta 3 plus I sin theta 3. So what do we get? Cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus I sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3. Okay. So what we get? So this equal to cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma, right? Just see, these are the same. So therefore A alpha dot A beta dot A gamma, so this equal to A alpha dot A beta dot A gamma. Okay, so we conclude that associative property satisfied. Okay, so next we have to find the identity element, right? So next, number 3, existence of identity. Existence of identity. What is the identity element? So here G is defined by cos theta plus I sin theta, right? So A0, just see A0, what is cos theta plus I sin theta? So we consider this is theta, right? So A0, so what we get? Cos 0 plus I sin 0, right? Cos 0 plus I sin 0. Cos 0, that is 1, sin 0, that is 0, right? So this equal to 1 plus I into 0, right? So this belongs to G. So what is the identity element? Basically 1 is the identity element. So therefore 1 is the identity element. Okay. So first closure property satisfied. Next, associative property holds. Third, identity element, that is 1 is the identity element. Now existence of inverse, number 4.
existence of inverse, existence of inverse. So A alpha inverse, what is A alpha? Cos alpha plus I sin alpha, right? Cos alpha plus I sin alpha inverse. So this is 1 by cos alpha plus I sin alpha, right? Cos alpha plus I sin alpha conjugate, that is cos alpha minus sin alpha the numerator or denominator ka multiply karo. So multiply cos alpha minus sin alpha. So what we get? So this will be cos alpha minus I sin alpha divided by cos alpha plus I sin alpha into cos alpha plus I sin alpha. That means what we get? Cos square alpha plus sin square alpha, right? That is cos square alpha plus sin square alpha, that is 1. So what we get? Cos alpha minus I sin alpha. Here it is given that what is G? What is G? This said G is defined by cos theta plus I sin theta. Just see the elements. What are the elements of G? The elements of G is of the form cos theta plus I sin theta. Just see cos theta plus I sin theta. But we get cos alpha minus I sin alpha. So this can be written as cos minus alpha, cos of minus theta, that is simply cos theta, plus I sin minus alpha, sin of minus theta, that is minus sin theta, cos of minus alpha, that means simply cos alpha, I sin minus alpha, that is minus sin alpha. So cos minus alpha plus I sin minus alpha, so which is of the form, right, cos theta plus I sin theta. So this element belongs to G. Okay, so cos A minus alpha plus I sin minus alpha, so this is basically A minus alpha, right? So this belongs to G. Okay, A minus alpha. So that means inverse of A alpha, that is A minus alpha. So we conclude that inverse of each element exists in G. So G is a group with respect to multiplication, right? So therefore inverse of each elements exist in G. That means inverse property satisfied. So closure property satisfied, associative property satisfied. We get identity elements. One is the identity element. Every element has an inverse. So G is a group with respect to multiplication. We have to show that G is a group, G is an abelian group. So now we have to show that commutative property holds. So finally, that means number 5, commutativity. Okay, so what is our target? We have to show that A alpha dot A beta. What is commutative property? A star B, so this equal to B star A for all AB belongs to G, right? So A alpha dot A beta. What is A alpha? A alpha is cos alpha plus I sin alpha. A beta, what is A beta? A beta is cos beta plus I sin beta. So if you multiply this, so what do we get? Cos alpha plus beta plus I sin alpha plus beta, right? So this can be written as cos beta plus alpha plus I sin beta plus alpha. So basically this is A beta
dot a alpha, right? A beta dot a alpha. So what do we get? Cos beta plus alpha plus I sin beta plus alpha. So we conclude that G is an abelian group with respect to multiplication. Okay, hence G comma dot. So this is an abelian. So this is an abelian. Okay, so this is an abelian. বুঝে গেছে? Clear? Write on chat box. Clear? Write on chat box. Is it clear? Is it clear? Okay. So next example. Note this problem. Prove that this set of matrices A alpha is defined by cos alpha minus sin alpha, cos alpha. So this is a 2 cross 2 matrix where alpha is integral. Integral means alpha is integer, okay, or rational. Forms a commutative group relative to matrix multiplication. Okay, so basically we have to show that A alpha comma dot, so this will be commutative group. What is A alpha? A alpha is a 2 cross 2 matrix, right? Cos alpha minus sin alpha. So this is sin alpha cos alpha, right? So this is A alpha. So what is our target? Our target is to show that A alpha comma dot. So this is a commutative group, right? Okay. So first, closure property, right? Number 1, closure. Closure axiom. We consider what is the form of the matrix cos alpha minus sin alpha cos alpha, right? So we consider the matrix is of the form, let an is equal to cos n minus sin n cos n, right? So this belongs to A alpha, right? What is the form? The form is this, right? A alpha. So we consider two matrix A alpha and suppose AM. So this is cos m minus sin m, right? Sin m cos m. We consider two matrix is of the form
cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. Just say cos n minus sin n cos n. Now what is am? Am is cos m minus sin m cos m. So a multiplication, right? Matrix multiplication. So then an dot am. So an dot am. So this into this, right? So what we get if you multiply this? So cos n into cos m minus sin n into sin m. So that is cos of cos a cos b minus sin a sin b. So this is cos a plus b, right? So this will be, if you multiply this, what we get? Cos n plus m, right? So next, cos n minus sin m minus sin n cos m. So what do we get? Sin, what do we get? Minus sin n plus n. We can write this minus sin n plus m. Just see what cos n minus sin m minus sin n cos m, minus n common. So what do we get? Cos n sin m plus sin m cos m, that is sin n plus m. Take next, just multiply these two matrix. So what you get? Sin n cos m plus cos n sin m. So that means, so this will be sin n plus m, right? Next, sin n minus plus sin n cos sin m. So what we get? Just say this into this. So this will be minus, so what we can write? So this will be cos n plus n. Yes or no? Just say, right? Just multiply. Okay, just either two matrix multiply karo, you get this. So this is of the form this. Okay, so we conclude that closure property satisfied. Okay, right? ঠিক আছে? Alpha is integer or rational. That means here n, just see where you can write here where n m. So this is an integer. So this belongs to z, right? So sum of two integer is also an integer. Just see n and m are integers. So this is an integer, this is an integer, this is an integer, this is an integer. So obviously this, so this we this is the matrix. That means আমরা কি ফর্মে পাচ্ছি? a n plus m ফর্মে পাচ্ছি. Just see n is this. So what do we get? a n dot m, you get a n plus m, right? So just first write here, let g is equal to this form, that is cos alpha minus sin alpha cos alpha. Okay, such that alpha is an integer, that is alpha belongs to z, right? So this belongs to g, right? Just see this belongs to g, this belongs to g, where n and m are integers. So an dot m, so we get this is of the form. Okay, so this is also belongs to g, right? Sum n m integer, sum of two integer, that is also an integer. So n m belongs to z, right? n m belongs to z. So obviously n plus m, that is also an integer. So we consider two matrix an and am. So we see that an dot m, so this belongs to g. So we conclude that closure property satisfied. So therefore closure axiom holds. Next, number 2, associativity. We know that matrix multiplication is always associative. Suppose ABC 3 matrix, right? So A dot B
dot C. So this will be this. Matrix multiplication is always associated, but matrix multiplication may not be commutative, right? So matrix multiplication is always matrix multiplication is always associative. So associative property holds, right? Now we have to show identity. So existence of identity. Existence of identity. Let's see what is the identity. Here the given matrix is 2 cross 2 matrix. So what is the identity element? That is identity matrix, right? 1 0 0 1. So this is the identity element. Yes or no? Let's see. Here the matrix is of the form cos alpha minus sin alpha cos alpha, right? Cos alpha minus sin alpha, right? Sin alpha cos alpha. Okay. So A0, just you put alpha is equal to 0. So what we get? Cos 0 minus sin 0, sin 0 cos 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 0. So what we get? 1 0 0 1, right? So basically this is identity matrix I2. So what is the identity? What is the identity element? That is identity matrix. So this is the identity element, right? So therefore I2 is the identity element. Okay. So next number 4, existence of inverse, right? So here what is an? The matrix is of the form cos n minus sin n, right? Cos n minus sin n cos n. Okay. So determinant, a matrix is invertible if it is non-singular, right? We know that a matrix A is invertible, that is inverse exists if A is non-singular, that is determinant A is not equal to 0, right? So determinant of an, so what we get? Cos square n plus sin square n, right? Cos square n plus sin square n. So this is 1. That means determinant n which is not equal to 0. So this implies an is non-singular. An is non-singular. That means inverse exists. So this implies an inverse exists. Okay, clear, right? So how to find A inverse? A inverse, that is adjoint A by determinant A. A inverse is adjoint A by determinant A, right? So an inverse
a n inverse. So this is adjoint a n divided by determinant a n, right? Divided by determinant a n. Suppose a is a b c d. For 2 cross 2 matrix adjoint, just see this technique, just এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, ওকে, ডি এ, ঠিক, দ্যাট ইজ ডায়াগোনাল গুলো ইন্টারচেঞ্জ করবে আর নন ডায়াগোনাল গুলো পজিশনটা ফিক্স থাকবে, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই। আই রিপিট, ডায়াগোনাল গুলো ইন্টারচেঞ্জ, ওকে, নন ডায়াগোনাল গুলো ফিক্সড, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই, ওকে। So this gives an inverse. What is an inverse? Adjoint an. So এই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, রাইট? So this will be cos n আর এই পজিশনকে আমি জাস্ট এটা ফিক্স থাকবে, জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। সো মাইনাস সাইন n minus a plus sin n, so this will be minus sin n and this will be plus sin, ঠিক আছে, okay, divided by determinant n, divided by determinant n is 1, right? Determinant n is 1, so that means ultimately you get this. So ultimately what we get, ultimately we get an inverse is this, okay, right? Now here the given G is the set is of the form cos alpha minus sin alpha. Just see cos alpha, this is a 2 cross 2 matrix, cos alpha minus sin alpha, cos alpha. G এর এলিমেন্টস গুলোর স্ট্রাকচার কি হবে এই ফর্মে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি সেই ফর্মে পেয়েছি cos alpha মাইনাস সাইন আলফা, বাট আমরা পেয়েছি সাইন এন এই ফর্মে, ঠিক আছে? cos আলফা, ঠিক, মাইনাস সাইন আলফা cos আলফা, এই ফর্মে আমার পেতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাকে এই ফর্মের এলিমেন্ট জি এর যে এলিমেন্টস গুলো আছে, জি এর যে এলিমেন্টস গুলো 2 ক্রস 2 ম্যাট্রিক্স, সেই ম্যাট্রিক্সের স্ট্রাকচার কিরকম, cos আলফা মাইনাস সাইন আলফা cos আলফা, বাট আমি যে ম্যাট্রিক্সটা পেয়েছি cos n sin n minus sin n cos n, ঠিক। সো ফ্রম দিস উই ক্যান নট সে an inverse belongs to G, so this can be written as cos n, so this can be written as cos minus n, right? Cos of minus theta, that is minus cos theta, simply cos theta. Sin n, this can be written as minus sin minus n, because sine of minus theta, so this will be minus sin theta, just say minus sine minus n, so what we get, sin n, right? Okay, and this can be, that is minus sin n, so this can be written as sine of minus n, okay, cos n, so this is cos minus n, just see, just you consider this is alpha, cos alpha minus sin alpha cos alpha, so this is of the form, so this belongs to G, right? So we conclude that this belongs to, so this belongs to G, okay? So cos minus n, okay, what is an? An is cos, just you replace alpha by n, cos n minus sin n cos n, so just if you replace n by minus n, so what we get, cos minus n, right? So this is basically a minus n, right? Just you replace n by minus n, so cos minus n minus sin minus n cos minus n, ठीक? So a inverse of
an, so that is a minus n. So this belongs to G. Okay, so we conclude that inverse of each element exists. So therefore inverse of each element exists in G, right? So we conclude that G is a, what is G? What is G? This is G. Okay, so we concluded that G is a group with respect to multiplication. Now we have to show that this is a commutative group. Okay, that is an dot am, so this equal to am dot an. So next, number 5, that is commutativity. So an dot am, so what we get, just see cos n plus m minus sin n plus m, right? Cos n plus m minus sin n plus m, right? This is the first row. Second row is sin n plus m, sin n plus m into next sin n plus m cos n plus m. We already discussed this. An dot am, right? So we can write this is cos m plus n minus sin m plus n sin m plus n cos m plus n. That means, so this is am dot an, right? So an dot am, so what we get, am dot an, right? So we conclude that G is a group with respect to matrix multiplication. Hence G is an abelian group or commutative group, and G is an abelian group with respect to matrix multiplication. Hence G is a group with respect to matrix multiplication. Okay, clear? Write on chat box. Is it clear? কি করে সলভ করলাম টেকনিকটা বুঝতে পেরেছো? এখন যে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করব জাস্ট বুঝিয়ে দেবো, তোমরা বাড়িতে প্রবলেমগুলো সলভ করবে, ঠিক আছে? জাস্ট টেকনিকগুলো দেখো কী করে সলভ করতে হবে। তোমরা এখন অনেকগুলো শিখে গেছো টেকনিকগুলো, তো জাস্ট আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তো রিমেনিং প্রবলেমগুলো তোমরা সলভ করতে পারবে আই থিঙ্ক, ঠিক আছে? ওকে, so let us consider next example. Show that this set of all points
so that this set of all points of the circle x square plus y square is equal to 1, that is modulus z is equal to 1, that is modulus z is equal to 1, forms an abelian group under multiplication in the complex plane, right? So that is here z is a complex number, right? So z is equal to z is x plus iy. So modulus z, it is given that modulus z is 1. Modulus z, so what we get? If we take modulus, so what we get? That is root over of x square plus y square. That means x square plus y square is equal to 1. That means it is a unit circle, right? A circle whose radius is 1, right? X square plus y square is equal to 1. Center is at the origin and radius is 1. So basically we have to show that this forms an abelian group, right? This forms an abelian group. So first, let's see, we consider this set. Suppose this is the set. What is C? Let's see. We consider C is equal to Z such that Z is x plus iy, that is complex number, okay? X plus iy with the condition modulus Z is equal to 1. ठीक? That is x square plus y square is equal to 1. So first we have to show that closure property. So we consider two elements from this set, okay? So let Z1 belongs to C, Z2 belongs to C. Then what we get? Then obviously modulus Z1 is equal to 1, modulus Z2 is equal to 1. It is given that modulus Z is equal to 1. So Z1 belongs to C, so modulus Z is equal to 1. Z2 belongs to C, that is modulus Z2 is equal to 1. So what is our target? Our target is to show that Z1 dot Z2 belongs to C, right? Z1 dot Z2 belongs to C. So Z1 dot Z2, C এর এলিমেন্ট গুলো কি ফর মডুলাস Z is equal to 1. So if we take modulus, so if this is 1, then we say that Z1 dot Z2 belongs to C, right? C এর এলিমেন্ট গুলো স্ট্রাকচার কি কমপ্লেক্স নাম্বার such that modulus Z is equal to 1, ঠিক আছে? তাহলে Z1 আমি কি কনসিডার করেছি? Z1 belongs to C, Z2 belongs to C. So Z1 belongs to C, that means modulus Z1 is equal to 1. Z2 belongs to C, that means modulus Z2 is equal to 1. So what is our target? We have to show that Z1 dot Z2, so this belongs to C. So Z1 dot Z2, so this belongs to C. Z1 Z2 কখন C এর এলিমেন্ট হবে? যদি Z1 dot Z2 1 হয়, then we say that Z1 Z2 belongs to C. So this can be written as modulus Z1 into modulus Z2. So modulus Z1 is 1, modulus Z2 is 1, so ultimately 1. So we conclude that Z1 dot Z2 belongs to C. So that is closure property satisfied, right? Okay, ঠিক আছে? So next, we know that multiplication of complex number is associative, okay? So associative property holds. Next, existence of identity. What is the identity element? What is the identity element? 1 can be written as 1 plus I into 0. So obviously this belongs to C, right? So what is the identity element? So 1 is the identity element, right? So next, existence of inverse. Existence of inverse. Existence of inverse. So let us consider an element. Let us consider an element. Suppose let Z is equal to x plus iy. So this belongs to C.
right? So this belongs to, that means modulus z is equal to 1. Okay, modulus z, that is x square plus এক মিনিট দাও তো, এক মিনিট। Then modulus z is equal to 1. So what is modulus z? Modulus z will be x square plus y square. ঠিক? So what is our target? Inverse exist. That is z1, that is z inverse. Z inverse, এটা কি C এর element কিনা? So what is Z inverse? That is 1 by Z, right? So that is 1 by x plus IY. So if we take conjugate, so what we get? Ultimately x minus IY divided by x square plus y square. So x square plus y square is 1. So ultimately what we get? X minus IY. Now, so Z1, Z inverse is x minus IY. So এই এলিমেন্টটা সি এর এলিমেন্ট কখন হবে? যদি if modulus z inverse, if modulus z inverse is equal to 1, then we say that z inverse, if modulus z inverse is equal to 1, then we say that z inverse belongs to C. কারণ C এর যে এলিমেন্ট আছে, C এর এলিমেন্টগুলো ফর্ম কি? Complex number such that modulus z is equal to 1, right? So if we take modulus, so what we get? So modulus of x minus IY, that means it will be x square root over of x square plus y square, that means ultimately, so this is 1, right? Okay, ঠিক আছে? So this will be this. So what do we get? Ultimately 1. So from this we conclude that z inverse belongs to C. So closure property satisfied, associate property satisfied, identity element is 1, every element has an inverse, so it is a group. So C is a group with respect to multiplication. What is C? C is a complex number such that modulus z is equal to 1. Okay, and obviously multiplication of complex number is commutative, so we conclude that C is a commutative group, or C is an abelian group, because z1 into z2, so obviously this is equal to z2 into z1. Multiplication of complex number, that is commutative. So z1 into z2, so this is equal to z2 into z1. So C is a commutative group with respect to multiplication. Okay, so C is a commutative group or abelian group with respect to multiplication, right? এটুকু কার কোনো ডাউট আছে? এটুকু ক্লিয়ার? এটুকু সবার ক্লিয়ার? এবার আমরা নেক্সট ইম্পর্টেন্ট জায়গা ডিসকাস করব। এটুকু সবার ক্লিয়ার? ঠিক আছে, বোঝা গেছে? হ্যালো, ওকে। So now we discuss addition modulo and multiplication modulo. It is very important topic.
What is addition modulo and multiplication modulo? So basically, there are two types of operation. One is addition modulo and another is multiplication modulo, right? So addition modulo m, addition modulo m. So this is written as plus suffix m, or you can write plus circle m, or you can write this form plus m, or you can write plus modulo. Okay. So this is notation of addition modulo, addition modulo m. Getting my point? So this is addition modulo m. Now, what is the notation for multiplication modulo m? Multiplication modulo m. So this is denoted by this cross m, multiplication modulo m, or you can write this form also, or you can write this form dot circle suffix m. Okay, or you can write cross modulo. ঠিক আছে? So this is the notation for multiplication modulo m. Getting my point? So there are basically two types of operation. One is addition modulo m and another is multiplication modulo m. Addition modulo m, so this is written as plus mod m, or just like this, or plus m plus the just circle, ঠিক আছে, or plus m. And multiplication modulo m, that is written as cross mod m, or cross circle the mod m, or just this symbol dot circle m, or simply cross m on the set of integers, set of integers, that is denoted by set. Okay, so now I will discuss what is addition modulo. What is addition modulo? Suppose we consider two integers a and b. Suppose we consider two integers a and b. So these are integers. Okay. And m be a fixed positive integer. M be a fixed positive integer. Fixed positive integer. Okay, the addition modulo m of the integers a and b, so this is defined as the least non-negative remainder, are obtained when a plus b is divided by m. Remainder, that means what does it mean? A plus b, a plus b, and that is denoted by a plus, देखो a plus m b, so this equal to r. What is r? R is the basically r is remainder. Okay, where 0 less than equal to r less than m, right? The addition modulo m of a and b, so this is defined as the least non-negative remainder. Remainder cannot be negative. Okay, remainder is always positive. Okay, which is obtained when a plus b is divided by m, and that is written in the form a plus m, that is modulo m, a plus b. a plus b কি হবে? দ্যাট মিন্স এর সঙ্গে বি অ্যাড করে এম দিয়ে ডিভাইড করার পর রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটাই অ্যান্সার। ওকে, মানে এক্সাম্পল নিয়ে ডিসকাস করছি, জটিল কিছু না। মনে হচ্ছে স্যার অনেক জটিল, একদম ইজি। দেখো খুব ভালো করে দেখবে, তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ let us consider an example. Suppose 3 plus 2
সিম্পলি প্লাস টু মিনস টুটা হচ্ছে ফিক্সড ইন্টিজার, টু দিয়ে ডিভাইড করব, ঠিক আছে, টু দিয়ে ডিভাইড করব। খুব ভালো করে দেখো, 3 প্লাস 6 সিম্পলি 3 প্লাস 6 আমরা কি জানি, 3 প্লাস 6 দ্যাট ইজ 9। আমরা যখন মডুলার সিস্টেম বলবো, আমি মডুলার যে 2 বলি, 3 প্লাস 2 6 দ্যাট মিনস 3 প্লাস 6 9, 3 প্লাস 6 9, 9 কে আমি কি করব, 2 দিয়ে ডিভাইড করব, 2 দিয়ে ডিভাইড করবে, তাহলে 4 ইন্টু 2 8, রিমাইন্ডার কি হলো 1, দিস ইজ দ্য রিমাইন্ডার, ইয়েস অর নো, দিস ইজ দ্য রিমাইন্ডার। সো 2 3 addition modulo 2 6, so this will be basically 1. Clear? Okay, ekdom easy. So this will be 1. Why? 3 plus 6 that is 9, 9 কে আমি কি করব, 2 দিয়ে ডিভাইড করব, তো 2 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার কি হবে, রিমাইন্ডার is 1, ঠিক। Let us consider another example. Suppose 5 plus 4, 5 plus 4 2. What does it mean? That means 5 plus 2 কি হবে 7, 7 কে আমি কি করব, 4 দিয়ে ডিভাইড করব, 5 plus 2 7, 7 কে কি করব, 4 দিয়ে ডিভাইড করব, so 4 in 4 that means remainder is 3, so 5 addition modulo 4 2, so this will be basically 3. Clear? So this is a modular system. Getting my point? Let us consider another example. Suppose 10 plus 6, that means addition modulo 6, 6 is the fixed positive integer, so 10 plus 8, 10 plus 8 কি হবে 18, 18 কে আমি কি করব, কি দিয়ে ডিভাইড করব, 6 দিয়ে ডিভাইড করব, ঠিক, 3 6 যা 18, রিমাইন্ডার is 0, so this will be 0. Okay, clear? ঠিক। Suppose if we consider, suppose 3 plus 3 9, what is the answer? 3 plus 9 12, 12 কে আমি কি করব, 3 দিয়ে ডিভাইড করব, মডিউলো 3, 3 plus 9 12, 12 কে আমি 3 দিয়ে ডিভাইড করব, 3 4 যা 12, that is remainder is 0, so 3 addition modulo 3 9, that is 3 plus 9, so this will be 0 in modular system. So this is the concept of addition modulo. Okay, clear? So this is A, basically this is A, this is B, and this is the fixed positive integer M. Okay, and this is the remainder, take R is the remainder, and obviously 0 less than equal to R less than M. রিমাইন্ডার আইদার 0 হবে অথবা যে সংখ্যা দিয়ে ডিভাইড করছে তার থেকে অলওয়েজ ছোট হবে। দেখো তুমি 4 দিয়ে যখন তুমি ডিভাইড করছো 7 কে, রিমাইন্ডার কি পাচ্ছ 3, 3 ইজ লেস দ্যান 4। 6 দিয়ে যখন 18 কে ডিভাইড করছো রিমাইন্ডার 0, তো রিমাইন্ডার কি হচ্ছে আইদার 0 অর ইট ইজ লেস দ্যান m। ওকে, সো a প্লাস m b, so this is r, just see a plus m, that is addition modulo m, that is আমরা m দিয়ে ডিভাইড করব, কাকে ডিভাইড করব, a plus b কে m দিয়ে ডিভাইড করব, বেসিক্যালি m দিয়ে a plus b কে ডিভাইড করলে যে রিমাইন্ডারটা পাওয়া যাবে সেটাই হবে অ্যান্সার। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাডিশন মডিউলো। So the addition modulo m of a and b, so this is defined as the least non-negative remainder. Least non-negative remainder are obtained when a plus b is divided by m. m দিয়ে a plus b কে ডিভাইড করব, ডিভাইড করে রিমাইন্ডার যেটা আসবে, যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার। Getting my point? Okay, so this is the concept of addition modulo. Similarly, what is multiplication modulo m?
প্রিভিয়াস কি ছিল অ্যাডিশন, তাহলে a প্লাস b কে m দিয়ে ডিভাইড করছো, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটা অ্যান্সার। সিমিলারলি ফর মাল্টিপ্লিকেশন, a suppose a and b are two positive integer and m be a fixed integer, আমি কি করব m দিয়ে ab কে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার। ওকে, the multiplication modulo m of a and b is defined as the least non-negative remainder r obtained when product ab is divided by m. Product ab is divided by m. Previous কি ছিল addition a plus b, right? Multiplication, that is ab, ab কে m দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার যেটা হবে that is the answer. So that means obviously 0 less than equal to r less than m. Clear? Let us consider some example. Let us consider an example. Suppose 3 into multiplication modulo 2, 3 into 5 15, 15 के 2 দিয়ে ডিভাইড করো, 7 into 2 14, that is remainder is 1. So 3 multiplication modulo 2 5, so this will be basically 1. Clear? 3 into 5 15, 15 কে 2 দিয়ে ডিভাইড করবে, ডিভাইড করে রিমাইন্ডার কি হবে 1. So 3 into 5, so this is 1. Clear? So 2 is the fixed integer, fixed positive integer. Okay, similarly suppose if we consider 5 into 4, 5 into 4, 5 multiplication modulo 4, so what we get 5 into 2 10, 10 কে আমি কি করব 4 দিয়ে ডিভাইড করব, what is the remainder? Remainder is 2, that is 5 into 2, so this will be 2, 5 into 2, so this will be 2, 3 into 5, so this will be 1. So this is concept of multiplication modulo. Okay, so this is the modular system. Okay, so one is addition modulo and another is multiplication modulo. Let us consider another example. Suppose 2 into 6, 2 modulo multiplication modulo 6 8, so what we get 2 into 8 16, 16 কে আমি কি দিয়ে ডিভাইড করব 6 দিয়ে ডিভাইড করব, 6 দিয়ে ডিভাইড, ঠিক 12, what is the remainder? Remainder is 4, so this will be 4. 2 into 8 16, 16 কে আমি 4 দিয়ে 6 দিয়ে ডিভাইড করছি, remainder is 4, remainder is 4, so what we get 2 into 8, so this will be 4. Okay, so this is the concept of multiplication modulo m. So the multiplication modulo m of a and b so is defined as the least non-negative remainder r which is obtained when product ab is divided by m. m দিয়ে ab কে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার। ঠিক আছে, I think clear. Okay, so this is the concept of multiplication modulo and this is the concept of addition modulo, that is this is the modular system. Okay, ঠিক আছে, so now we consider an example. Just see, prove that Z3 whose elements are 0 bar 1 bar 2 bar is an abelian group with respect to addition modulo 3. Just see, what is Zn? Zn, that is the, this is called classes of residue of integers modulo n. Just see, what is Zn? Integers modulo n. What are the elements of Zn? The elements of Zn are 0 bar 1 bar 2 bar dot dot n minus 1 bar. বার কেন লিখছি? মডিউলার এলিমেন্টস গুলোকে আমরা বার দিয়ে সিম্বলাইজ করতে পারি, বার দিয়ে লিখতে পারি, অথবা তুমি ইউ ক্যান এক্সপ্রেস দিস ফর্ম থার্ড ব্র্যাকেট।
Okay. Zn, what are the elements? Zn, that is, this is the residue of integers modulum. What are the elements of Zn? 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dotted n minus 1 bar. Okay, ঠিক আছে। Z2, integers modulo 2. What are the elements of Z2? So 0 and 1. Okay. Z3, what are the elements of Z3? 0, 1, 2. Z4, what are the elements of Z4? 0, 1, 2, 3. Okay. Z4, 4 elements, 0, 1, 2. Z3, 0, 1, 2. Z2, 0, 1. Okay. ঠিক আছে। So this is the integers modulo n, that is Zn. So these are, what are the elements? 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dot n minus 1 bar. Okay. So Z2, that is 0 bar, 1 bar. Z3, 0 bar, 1 bar, 2 bar. Okay. Z4, 0 bar, 1 bar, 2 bar. Similarly, Z5, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Z5, 0, 1, 2, 3, up to 4. Okay. ঠিক আছে। So let us consider this example. Prove that Z3, what are the elements of, note this problem. Prove that Z3, what are the elements of Z3? The elements of Z3 are 0 bar, 1 bar, 2 bar. This is an abelian group with respect to addition modulo 3. Modulo 3. ঠিক, addition modulo 3. Addition modulo 3. Addition plus 3. Right? Z3 element গুলো কি হবে? 0, 1, 2. Z4 element গুলো কি হবে? 0, 1, 2, 3. First you have to construct the composition table. What is the composition table? Composition table, that is also called clay table. Okay, clay table or composition table. Just see. First you construct this table. Addition modulo 3, right? Addition modulo 3. Addition plus sign modulo 3. Z3, addition modulo 3. Modulo 3. Modulo 3 যদি এখানে Z4 হতো তাহলে ডেফিনেটলি এখানে মডিউলো 4 বলবে। ঠিক আছে। যদি Z5 থাকে তাহলে মডিউলো 5। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো জাস্ট সি what are the elements of Z3? The elements of Z3 are 0 bar, 1 bar, 2 bar, modular system. Okay, 0 bar, 1 bar, 2 bar. Simply তোমরা অ্যাডিশন করো। 0 plus 0 কি হবে? 0. 0 plus 1, that means 1. 0 plus 2, that is 2. ঠিক। 1 plus 0, that is 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. No, that is 0. কেন স্যার? 1 plus 2 কি হচ্ছে? 3. মডুলার সিস্টেম আমি কি দিয়ে ডিভাইড করব? মডুলো 3, দ্যাট দিস ইজ আ ফিক্সড ইন্টিজার। 3 দিয়ে ডিভাইড করব। 3 দিয়ে 3 কে ডিভাইড করলে তুমি কি পাবে? রিমাইন্ডার কি হবে? 0। আমরা এই যে প্রবলেমটা করছি মডুলার সিস্টেম, অ্যাডিশন মডুলো 3, সো 3 দিয়ে ডিভাইড করবে। 1 প্লাস 2, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করছে, রিমাইন্ডারটা কি হচ্ছে? 0। ঠিক আছে। যেহেতু মডুলার Z3 এলিমেন্টগুলো আমরা কি বার দিয়ে সিম্বলাইজড করি, জাস্ট সিম্পলি বার। ওকে, 2 প্লাস 0, দ্যাট ইজ 2। এখন স্যার 2 প্লাস 0, 2 কে আপনি 3 দিয়ে কেন ডিভাইড করছেন না? আমরা যখন ডিভাইড করি, যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করি, অবভিয়াসলি এই নাম্বারটা কি হয়? স্মল, ছোট হয়। যাকে ডিভাইড করছো সেই নাম্বারটা অবশ্যই বড় হবে। ঠিক আছে। 2 প্লাস 0, 2 দিয়ে নিশ্চয়ই 3 কে ডিভাইড করবে না। 3 দিয়ে কখনোই তুমি 2 কে ডিভাইড করবে না। 2 প্লাস 0 কি পাচ্ছ? 2 কে কি তুমি 3 দিয়ে ডিভাইড করবে? নো।
ইন্টিজার সিস্টেম না, মডুলার সিস্টেম, দ্যাট ইজ ইন্টিজার। ঠিক, ওকে। নাম্বারটা যখনই সমান বা তার থেকে বড় হবে তখনই ডিভাইডের প্রশ্ন, ঠিক আছে। নেক্সট দেখো 2 প্লাস 1 কি হচ্ছে, 2 প্লাস 1, 2 প্লাস 1, 2 প্লাস 1 দ্যাট ইজ 3, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে 0। 2 প্লাস 1 3, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার 0। 2 প্লাস 2 কি হবে, 2 প্লাস 2, 2 প্লাস 2 4, মডিউলার সিস্টেম, মডিউলো 3, মডিউলো 3 রাইট, 3 দিয়ে কি করব, 4 কে ডিভাইড করব, দ্যাট ইজ রিমাইন্ডার ইজ 1। তো 2 প্লাস 2 4, 4 কে আমি কি করছি 3 দিয়ে ডিভাইড করছি, রিমাইন্ডার কি হচ্ছে 1, সো দিস ইজ বেসিক্যালি 1। Clear? So this is the composition table, that is also called clay table. Clear? Okay. Now আমি যে এলিমেন্টস গুলো পেলাম, এই এলিমেন্টস গুলো দেখো সবগুলো এলিমেন্টস গুলো কি আছে 0 1 2 Z3 এলিমেন্ট, 1 2 0 1 2 0 Z3 element, 2 0 1 Z3 element, all elements belongs to Z3, so closure property satisfied. Okay, ঠিক আছে। All elements, all the entries in the table are elements of Z3, so closure property satisfied. Next, associativity. Obviously associative property holds. Just see, if you consider any three elements 0 1 2, 0 plus 1 plus 2, right, 0 plus 1 that is 1, 1 plus 2 3, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে 0। A star B star C, so this equal to, let's see, A star B star C, so this is 0. Next, just we change the bracket, so what we get 0, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 0 plus 3 3, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করব, মডুলো 3, 3 কে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কি হবে, রিমাইন্ডার 0। So ultimately this is A star B star C, so that is also, so we conclude that, so therefore we conclude that A star B star C, so this equal to A star B star C, so addition, that is addition is associative. Clear? Okay, plus means here plus 3, getting my point, plus means here plus 3, addition modulo 3, getting my point, plus means a modular system, plus means addition modulo 3 plus 3, ঠিক আছে। ইন শর্ট আমরা প্লাস দিয়ে লিখছি, দ্যাট মিন্স এখানে প্লাস 3, প্লাস মিন্স তোমাকে বুঝতে হবে মডিউলো অ্যাডিশন মডিউলো 3। ক্লিয়ার? সো অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি হোল্ডস, ঠিক। নেক্সট, what is the identity element? 0 is the identity element, yes or no? What is the identity element? 0 is the identity element, 0 is the identity element, right? What is the inverse element? I mean identity element is 0. আমি বলেছিলাম টেকনিকটা কি শিখিয়েছিলাম, জাস্ট তুমি কি করবে, এটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইন্টারসেকশন করো, 0 ইনভার্স কি 0, 0 রো ওয়াইজ আর কলাম ওয়াইজ দুটো লাইন 0 আইডেন্টিটি, তো 1 এর ইনভার্স কি হবে 2, ঠিক, 1 এর ইনভার্স 2। নেক্সট দেখো 0 আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, 2 এর ইনভার্স কি 1, ঠিক আছে, 2 এর ইনভার্স কি 1, আইডেন্টিটি মার্ক করো, 2 এর ইনভার্স 1, 1 ইনভার্স 2, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? আই রিপিট, 0, this is the identity, 0 inverse কি হবে 0, okay, 0 is the identity element, so 1 inverse 2, 0 is the identity element, ঠিক আছে, 2 inverse কি হবে 1, ঠিক আছে, okay, so 0 is the identity element,
inverse of 0 is 0, inverse of 1 is 2, inverse of 2 is 1. So every element of Z3 has inverse, right? So closure property is satisfied, associative property holds, identity element is 0, every element has an inverse. So we conclude that Z3 is a group with respect to addition modulo 3. That means Z3 comma plus, so this is a group, addition modulo 3, so we can write plus 3, so this is a group. Now we have to show this is an abelian group. Just see এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ম্যাট্রিক্সটা দেখো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, তাই না? 1 1 2 2 0 0 is the principal diagonal, ঠিক? This is a symmetric matrix, so this will be commutative. Okay, that is addition is commutative, right? The table is symmetric about the principal diagonal, therefore addition is commutative. So we conclude that Z3 with respect to addition modulo 3 is an abelian group. Okay, ঠিক আছে? আমি এখানে সিম্পলি প্লাস লিখেছি, দ্যাট মিন্স তোমাকে বুঝতে হবে অ্যাডিশন মডিউলো 3, প্লাস মিন্স বুঝবে এখানে মডিউলার সিস্টেম, দ্যাট ইজ অ্যাডিশন মডিউলো 3। ওকে, প্লাস মিন্স অ্যাডিশন মডিউলো 3, ঠিক আছে? ওকে, so this is the concept of modular system. So we prove that Z3 is an abelian group. Similarly, Z4 is an abelian group. Just see Z4. What are the elements? Z4. Yes. What are the elements of Z4? 0, 1, 2, 3. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar. ठीक? So just you construct the composition table. Okay, so addition modulo 4, right? Addition modulo 4, 0, 1, 2, 3. Zn এর এলিমেন্ট গুলোকে আমরা কি দিয়ে এক্সপ্রেস করব? বার সিম্বল দিয়ে, ঠিক আছে? ওকে, the elements of Zn are expressed in the form this 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dotted n minus 1 bar. Okay, so 0 1 2 3, 0 1 2 3. First you construct the composition table, that is also called clay table. So addition 0 plus 0 কি হবে? 0, 0 plus 1 1, 0 plus 2 2, নর্মাল যোগ করবে লাস্টে, যখনই দেখবেন নাম্বারটা দেখো যখনই 4 এর থেকে 4 বা 4 এর থেকে বেশি হয় তখন ডিভাইড করবে, ঠিক আছে? তাই তো কনসেপ্ট মডুলার সিস্টেম, অ্যাডিশন মডুলো, তাই তো? 0 plus 3 দ্যাট ইজ 3, ঠিক? 1 plus 0 দ্যাট ইজ 1, 1 plus 1 that is 2, 1 plus 2 that is 3, 1 plus 3, 1 plus 3 4, modulo 4 Z4 4 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি 0, that is 1 plus 3 4, 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার 0। মডিউলো 4, অ্যাডিশন মডিউলো 4 মানে 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, ঠিক আছে? 2 plus 1 3, সেটাকে কেন ডিভাইড করলেন না? আমরা যখন ডিভাইড করব যে নাম্বারটা বেশি মানে বড় হলে তাহলে ডিভাইড করব, ছোট হলে কেন ডিভাইড করব? ঠিক আছে, বড় বা সমান, ঠিক আছে? আইদার গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু দ্যাট নাম্বার। 2 plus 0, 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড, রিমাইন্ডার 0, 2 plus 3, 2 plus 3 5, 5 এই যে নাম্বারটা পেয়েছি দেখো 4 এর থেকে বড়, তাহলে আমি কি করব? অ্যাডিশন মডিউলো 4, 4 দিয়ে 5 কে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে? 1, 2 plus 3 5, 5 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করছি, রিমাইন্ডার 1, 3 plus 0, 3 plus 0 3,
3 plus 1 4, 4 के 4 দিয়ে divide, remainder 0. 3 plus 2 5, 5 के 4 দিয়ে divide, that is remainder 1. ভাগশেষ, তাই তো? 3 plus 3 6, 3 plus 3 3 plus 3 6, 6 কে আমি কি করব 4 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে 2 হবে, সো দিস ইজ 2. ক্লিয়ার? সো আমরা কম্পোজিশন টেবিল কনস্ট্রাক্ট করে নিয়েছি। এই যে এলিমেন্টস গুলো আছে 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3 0 2 3 0 1 2 3 0 1 3 0 1 2 3 0 1 2, দেখো সমস্ত এলিমেন্টস গুলো Z4 এ বিলংস করছে। অল এলিমেন্টস ইন দ্য টেবল belongs to Z4. So closure property satisfied, right? Obviously addition is associative. What is the identity element? 0 is the identity element. 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 Clear? ঠিক আছে, 0 is the identity element. এবার ইনভার্স কি হবে দেখো, ঠিক তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি কি করে করবে। আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, এটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, জাস্ট তুমি 0 ইনভার্স কি হবে 0, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0, 1 ইনভার্স কি 3, 1 ইনভার্স অফ 1 is 3. কেন কেন স্যার? দেখো 1 প্লাস 3, 1 প্লাস 3 তুমি কি পাচ্ছ 0 পাচ্ছ কি না, 1 প্লাস 3 4, 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0. সো A start A inverse, so this is identity element, so 3 is the inverse of 1. Conversely 1 is the inverse of 3. দেখো, okay, clear? So 1 inverse of 1 is 3, ঠিক, 0. So inverse of 2 is 2, 0. Inverse of 3 is 1. দেখো 1 এর ইনভার্স 3, 3 ইনভার্স কি পাচ্ছি 1, তাই না? ইনভার্স অফ 1 is 3, ইনভার্স অফ 3 is 1. ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে, রাইট? So now just see, so every element has an inverse. Inverse of 0 is 0, inverse of 1 is 3, right? Inverse of 1, inverse of 1 is 3, inverse of 2, 2 plus 2 is identity, right? So inverse of 2 is 2, inverse of 3, inverse of 3, দেখো 3 ইনভার্স কি হচ্ছে 1, 3 plus 1 0, 3 plus 1 0, so inverse of 3 is 1. So we conclude that every element has an inverse. So this is a group, that means we conclude that Z4 comma plus, so this is a group. Now we have to show that this is an abelian group. Therefore obviously about the principal diagonal, this is a symmetric matrix, element same, this element equal, this element equal, a element same, a element same. So this is a symmetric matrix. So the table is symmetric about the principal diagonal. So this is a, so commutative property holds. So addition is commutative. So we conclude that Z4 comma plus. So this is an abelian group. Okay. So Z3 is an abelian group. Z4 is an abelian group. So similarly, we conclude that Zn with respect to addition is an abelian group. We prove that Z3 is an abelian group, Z4 is an abelian group with respect to addition, right? Okay. So similarly, we can prove that. Similarly, we can, by induction, we can say Zn is an abelian group with respect to addition. Here, basically, addition means addition modulo n. Basically, addition means addition modulo n. Z4, just see, Z4. What are the elements of Z4? 0 1 2 3. Take. So this is an abelian group with respect to addition modulo 4.
addition modulo 4. Similarly Zn, so this is an abelian group with respect to addition modulo n, right? Okay, clear? So next, so আমি দুটো প্রবলেম অ্যাডিশনাল রেসপেক্টে ডিসকাস করেছি। এবার দেখো মাল্টিপল রেসপেক্টে। So that this set of integers 1, 5, 7, 11, so this is a group under multiplication module. So note this, please note this problem. So that this set of integers, 1, 5, 7, 11, 1, 5, 7, 11, so this is a group under multiplication module 12. Multiplication modulo 12, আমি কি 12 দিয়ে ডিভাইড, ঠিক আছে? আগেরটা কি করেছি, যোগ এ আর বি অ্যাড করে এম দিয়ে ডিভাইড, এখানে কি করবে, এ এর সঙ্গে বি মাল্টিপ্লাই করে এম দিয়ে ডিভাইড, দ্যাট মিনস এ এর সঙ্গে বি মাল্টিপ্লাই করে 12 দিয়ে ডিভাইড করব। হিয়ার দিস ইজ দ্য ফিক্সড ইন্টিজার। ওকে, ঠিক আছে? সো নোট দিস প্রবলেম। শো দ্যাট দিস সেট অফ ইন্টিজার্স 1, 5, 7, 11 ইজ এ গ্রুপ আন্ডার মাল্টিপ্লিকেশন modulo 12. So what are the elements basically? 1, 5, 7, 11. Just see 1, 5, 7, 11. Suppose this is the set G. Suppose this is the set G. We have to show that G is a group with respect to multiplication modulo 12. Multiplication modulo 12. Getting my point? Multiplication modulo 12. So first you construct the composition table. Okay, first you construct the composition table. Just see, multiplication modulo 12. What are the elements of G? 1, 5, 7, 11. 1, 5, 7, 11. 1 into 1, 1, right? 1 into 5, 5. 1 into 7, 7. 1 into 11, 11. 5 into 1, 5. 5 into 5, 25. Multiplication modulo, right? Just say multiplication modulo 12. Modulo 12. আমি কি করব, 12 দিয়ে ডিভাইড। সো 25 কে 12 দিয়ে ডিভাইড, রিমাইন্ডার কি হবে, 1. So 5 into 5. So basically this is 1, not 25. In modular system, this is not 25. So this is 1. Getting my point? So 5 into 5. So this is 1, right? 5 into 7. What is the answer? 5 into 7? 35. 35 কে আমি কি করব, 12 দিয়ে ডিভাইড করব। 12 into 2, 24. That is 11, right? Okay, ঠিক আছে? Next 5 into 11. 5 into 11, 55. 55 কে আমি কি করব, 12 দিয়ে ডিভাইড, ঠিক? 4 12 যা 48, রিমাইন্ডার কি হবে, 7. So 5 into 11 basically 7. Okay, so 5 into 11, so this is 7, not 55. Clear? 7 into 1, 7. 7 into 5, 35. 35 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার কি হবে, 11. 7 into 7, 7 into 7, 49. 49 কে কি করব, 12 দিয়ে ডিভাইড, 4. What is the remainder? Remainder is 1. So 7 into 7, so this is 1. Clear? 7 into 11, 77. 77, right? 7 into 7, that is 77. 77 কে আমি কি করব, 12 দিয়ে ডিভাইড। 77 কে 12 দিয়ে ডিভাইড। Okay, 6. That is 5. So 7 into 11, 77. 77 কে আমি 12 দিয়ে ডিভাইড করছি, রিমাইন্ডার হচ্ছে 5, ঠিক? 11 into 1, 1. 11 into 5, 55.
55 কে আমি কি করব 12 দিয়ে ডিভাইড 48 that is 7 okay 7 into 7 77 77 কে 12 দিয়ে ডিভাইড রিমাইন্ডার 5 11 into 11 121 121 কে 11 দিয়ে ডিভাইড 12 দিয়ে ডিভাইড so you get 11 okay so this is the composition table right so we have to show that this set of integers 15711 157 this is a group under multiplication modulo 12 so we consider this is G let this is G let G is equal to this we construct the composition table just see here the elements 15711 15711 সমস্ত এখানে যে এলিমেন্টস গুলো আছে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো G এর এলিমেন্ট রাইট all the entries in this table belongs to G so we conclude that closure property satisfied closure property satisfied obviously multiplication is associative you can check it okay what is the identity element here one is the identity element what is the identity element one is the identity element one is the identity element one is the identity element right এবার ইনভার্স দেখো 1 এর সঙ্গে যে কোনো এলিমেন্ট মাল্টিপ্লাই করো ওই এলিমেন্টই থাকবে সো 1 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এবার ইনভার্স টেকনিক তোমরা জানো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট দ্যাট মিন্স 1 এর ইনভার্স 1 ইনভার্স অফ 1 ইজ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট that is inverse of 5 is 5 1 ঠিক that is inverse of 7 is 7 1 okay sorry একটু 11 into 1 so this will be 11 11 into 11 that is 121 121 কে 11 12 দিয়ে ডিভাইড করবে রিমাইন্ডার হচ্ছে 1 ওকে ঠিক আছে ওকে so inverse of 11 is 11 just see this is the identity element so inverse of 11 is 11 so every element has multiplicative inverse okay ঠিক আছে so we conclude that this is a group now just see about principal diagonal so this is symmetric yes or no about principal diagonal this is symmetric right so we conclude that this is a commutative group we conclude that so this is a commutative group okay so this forms a commutative group under multiplication modulo 12 clear so previous যে দুটো एग्जांपल করেছি addition modulo এই প্রবলেমটা multiplication modulo right okay so I think clear so next example so just see this example this is example 19 so that this set 1 2 3 4 5 is the set 1 2 3 4 5 what is the set just see what is the set here 1 2 3 4 5 suppose this is G is the set a group under addition modulo 6 addition modulo 6 that is plus 6 right what are the elements 1 2 3 4 5 so plus 6 1 2 3 4 5 right just add koro 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4 1 plus 4 5 1 plus 5 6 6 কে কি করব 6 দিয়ে ডিভাইড addition modulo 6 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড that is 0 getting my point 2 plus 1 3 2 plus 2 4 2 plus 3 5 2 plus 4 6 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড ঠিক that is 0 5 plus 2 কি হবে 5 plus 2 10 sorry 5 plus 2 7
7 কে আমি কি করব, মডিউলো 6 বলেছি, মডিউলো 6, তাহলে 6 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে 1, রিমাইন্ডার 1। ঠিক সিমিলারলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস। ওকে, জাস্ট সি। সো হোয়াট উই গেট, এই যে আমি টেবিলটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখো কি কি এলিমেন্ট গুলো আছে, 2 3 4 5 0, 3 4 5 0 1, 3 প্লাস 1 4, রাইট। 4 যেহেতু 6 এর থেকে ছোট তাই ডিভাইড করবো না, যখনই 6 বা 6 এর থেকে বড় হবে, যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করছে সেই নাম্বারটা, যে নাম্বারটা পাচ্ছ সেই নাম্বার থেকে যদি বড় হয় তাহলে ডিভাইড করবে। দেখো এখানে 2 প্লাস 1 3 প্লাস 1 কি পাচ্ছ 4, 4 কে নিশ্চয়ই তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করবে না, ঠিক। 3 প্লাস 2 5, 5, 3 প্লাস 2 5, 5 কেও নিশ্চয়ই তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করবে না, ঠিক। আমি যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করছি সেই নাম্বারটা কি হবে, ছোট হতে হবে, যাকে ডিভাইড করছে তার থেকে ছোট হতে হবে, ঠিক আছে। সো 3 প্লাস 3 6, ছোট বা সমান, 3 প্লাস 3 6, 6 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0। 3 প্লাস 4 7, 7 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে 1, 1। 3 প্লাস 5 8, 8 কে 6 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 2, ঠিক আছে। সিমিলারলি 4, 4 প্লাস 1 4 প্লাস 2, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস। নাও জাস্ট সি, এই যে এলিমেন্টস গুলো পাচ্ছ, এই এলিমেন্ট গুলো কি সবগুলো জি এর মধ্যে আছে, অল এলিমেন্টস বিলংস টু জি? নো, জাস্ট সি 1 2 3 4 5, 0 does not belongs to G, so closure property does not satisfy। দেখো 2 plus 4, 2 plus 4 0, 0 does not belongs to the set, so closure property does not satisfy। 2 belongs to, just see, 2 belongs to G, right? 4 belongs to G, 2 plus 4, what do we get, 2 plus 4 6, 6 के 6 they divide, remainder 0, so 6 0 does not belongs to G, so A B belongs to G, this does not imply A star B belongs to G, so closure property does not satisfy, so this is not closed, so this cannot be group। Okay, closure property does not satisfy, so this is not a group। just say 0 does not belong to the set, so closure property satisfied করছে না, so this is not a group। clear? is the set a group under addition modulo? addition মানে যোগ করব, দুটো নাম্বারকে যোগ করব, যোগ করে 6 দিয়ে ডিভাইড করব। কখন ডিভাইড করব, যে নাম্বার দুটো যোগ করে যে নাম্বারটা পাচ্ছ সেই নাম্বারটা যদি 6 এর থেকে ছোট হয় নিশ্চয়ই ডিভাইড করবে না, 6 এর থেকে 6 বা 6 এর থেকে বড় যখন হবে তখন ডিভাইড করবে, ছোট হলে ডিভাইড করবে না, ঠিক আছে। যেমন 3 প্লাস 1 4, 4 কে নিশ্চয়ই তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করবে না, 4 কে নিশ্চয়ই তুমি 6 দিয়ে ডিভাইড করবে না। 4 প্লাস 3 7, 7 কে মডিউলো দিয়ে ডিভাইড করো, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ রিমাইন্ডার is 1। okay, so this is not a group, why? because closure property is not satisfied। okay, same concept, is the set, same দিয়েছি 1 2 3 4 5 is a group under multiplication modulo 6, মাল্টিপল রেসপেক্টে গ্রুপ হবে। দেখো তাহলে মাল্টিপল রেসপেক্টে আমি কম্পোজিশন টেবিল কনস্ট্রাক্ট করব, মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো 6, ঠিক, মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো 6, তাহলে ফার্স্টে টেবিল কনস্ট্রাক্ট করব। হোয়াট ইজ দ্য টেবিল? একদম ইজি, জাস্ট ইউ কনস্ট্রাক্ট what are the elements 1 2 3 4 5, right? 1 2 3 4 5, just see what is the set here, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, multiplication modulo 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4, 1 into 5 5, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 3 into 2 6, 6 के 6 they divide, remainder 0, so 4 into 2 8, 8 के 2 6 they divide, remainder 2,
2 into 5 10, 2 into 5 10, 10 के 6 दे divide. What is the remainder? The remainder is 4. Getting my point? 3 into 1 3, 3 into 2 6, 6 के 6 दे divide, remainder 0. 3 into 3 9, 9 के 6 दे divide, remainder 3 into 3 9, 9 के 6 दे divide, that is 3. Okay, 3 into 4 12, 12 के 6 दे divide, remainder 0. 3 into 5 15, 15 के 6 दे divide, what is that is 3. 4 into 4, 4 into 1 4, 4 into 2 8, 8 के 6 दे divide, remainder 2. 4 into 3 12, 12 के 6 दे divide, remainder 0. 4 into 4 16, 16 के 6 दे divide, that means 4, right? Okay, similarly 4 into 5 20, 20 के 6 दे divide, that is remainder is 2. ঠিক আছে, clear? Okay, next 5 into 1 5, 5 into 2 10, 10 के 6 दे divide 4. 5 into 3 15, 15 के 6 दे divide, that is 3, right? 5 into 3 15, 15 के 6 दे divide, so what is the answer? What is the remainder? Remainder is 3. 5 into 4 20, 20 के 6 दे divide, what is the answer? That is 2. Getting my point? 5 into 5 25, 25 के আমি কি করব 6 দিয়ে ডিভাইড করব, that is remainder is 1. We get this table. What is G? Basically what is G? We consider G is equal to what is given here. G is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, right? We have to check, is the set a group with respect to multiplication modulo 6? We have to check, is the set a group under multiplication modulo 6? Just see, we see that 0 0 does not belong to G, right? So closure property does not satisfy, closure property is not satisfied, right? 0 0 is the element which does not belongs to this set. Okay, so we conclude that closure property is not satisfied, that is G is not closed with respect to multiplication modulo 6, so this is not a group. Okay, ঠিক আছে, so G with respect to multiplication modulo 6 is not a group. Okay, so it is a very very important concept, modular system. So basically two types, two special types of operation. One is addition modulo and another is multiplication modulo. Okay, ঠিক আছে, so first আমি তিনটে এক্সাম্পল ডিসকাস করে দিয়েছি. নেক্সট what is modular system, that is addition modulo, multiplication modulo, right? What is multiplication modulo, what is addition modulo? That is very important section. What is addition modulo, what is multiplication modulo, with example আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, right? So modular system is very very important. Okay, so these examples are very important for group theory. Okay, so I think clear. Okay, so it is very important. Zn, that is set of all integers modulo n. So Zn is an abelian group. We prove that Z3 is an abelian group with respect to addition, right? Z3 is a group with respect to addition, basically addition modulo 3. Z4, we already proved Z4 is an abelian group with respect to addition, that is here addition means addition modulo 4, Z4, right? So similarly we conclude that Zn, that is an abelian group with respect to addition, addition means addition modulo n, right? So Zn comma plus, so this is an abelian group. Okay, so it is very important result. So Zn is an abelian group with respect to
অ্যাডিশন। ওকে, সো আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই। কারো কোনো কোশ্চেন? অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এনি কোশ্চেন? ক্লিয়ার? সো আজকে গ্রুপের পুরো এক্সাম্পল আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। গ্রুপ থিওরির যা এক্সাম্পলগুলো ডিসকাস করে দিলাম, এই এক্সাম্পলগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, তাহলে গ্রুপ থ্রির কনসেপ্টটা অ্যাটলিস্ট পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। এনি কোশ্চেন? ওকে, রাইট, ক্লিয়ার। কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো? গ্রুপের কনসেপ্ট অনেক প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। ঠিক আছে, রাইট অন চ্যাট বক্স, রাইট অন চ্যাট বক্স। ইজ ইট ক্লিয়ার? ক্যান ইউ ইমাজিন? ভাবতে পারছো গ্রুপের এক্সাম্পলগুলো? ঠিক আছে, কি করে প্রবলেমগুলো সলভ করবো আমি একদম পুরো ডিটেলস এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। ওকে, সো নোটসটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, আমি অ্যাপের ম্যাথ টেকনিক অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, সেখানে গ্রুপ থ্রির একটা ফাইল থাকবে। অলরেডি আমি গ্রুপ থ্রি ফাইল ম্যাথ টেকনিকা যাবে, অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, ওখানে দেখবে ফ্রি স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশন আছে। ফ্রি স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে গিয়ে গ্রুপ থিওরি পেয়ে যাবে। সেই গ্রুপ থিওরির মধ্যে আজকে যেটা পড়ালাম তার পিডিএফটা আমি আপলোড করে দেবো। ডাউনলোড দিস অ্যাপ, MATH, আর বলবো না, অনেকবার বলেছি, ভালো লাগে না এতদিন বলতে। এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নেবে। ঠিক আছে, প্রি স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে, আমি আর কোনো গ্রুপে স্টাডি মেটেরিয়াল দেবো না, ওখানে যা থাকবে প্রি স্টাডি মেটেরিয়াল সেকশনে চলে যাবে। ওখানে গিয়ে আজকে লেকচার 4 করিয়েছি আর কি, লেকচার 4 বলে পেয়ে যাবে, এক্সাম্পল 4। ঠিক আছে, ওকে। কার কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, আদারওয়াইজ টাইপ সি। এনি কোশ্চেন? আদারওয়াইজ টাইপ সি। কেন আসবে না? নামটা আমি পেলে ওখানে দেখে এম, প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করো, সব পাবে। ঠিকঠাক ডাউনলোডই করতে পারো না। MATH, ম্যাথ, TECNIKA। ওকে, এখানে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে।